ஹாய் ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு இந்த ஈவினிங் உங்களுக்கு சாட்டர்டே எந்த நிறைய பிளான்ஸ் இருந்திருக்கலாம் பட் ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு .NET Conf 2024. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு ஈவெண்ட் விச் இஸ் என்னன்னா கண்டக்டட் பை மைக்ரோசாஃப்ட். ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்துட்டு எவ்ரி இயர் வந்துட்டு நவம்பர் ஆர் டிசம்பர் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் .NET Conf ரிலேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு மெயினாக .NET ரிலேட்டட் அப்டேட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க தருவாங்க. ஸோ நிறைய அப்டேட்ஸ் இருந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மேஜராக டூ டாபிக்ஸ் வந்துட்டு கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒன்றும் வந்துட்டு .NET அஸ்பயர். ஸோ லோகேஷ் வந்துட்டு .NET அஸ்பயர்னா என்ன அண்ட் ஸோ அதனால வந்துட்டு என்ன 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 அட்வான்டேஜ் அண்ட் அதை வச்சு நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் டிப்ளாய் பண்ணி ஈவன் நீங்கள் ட்ரேசஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு பார்க்கலாம் யூசிங் .NET அஸ்பயர் அப்படிங்கிறத கவர் பண்ணுவார். ஸோ செகண்ட் செஷன் வந்துட்டு நான் கிட்டப் கோபைலட் பற்றி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு செஷன் எடுப்பேன். ஸோ கிட்டப் கோபைலட்னா என்ன, ஸோ அதை நம்ம எப்படி வந்துட்டு எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம வந்துட்டு எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் வந்துட்டு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து லோகேஷ். ஸோ லோகேஷ் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். Okay. Hello all. Good evening. First of all, my name is Lokesh Palni. I work for Siemens as a software engineer, and this is my social handles. Today, we are going to see about the introductions, the basics of .NET Aspire, like why we need Aspire, why we have to use this one, and then what are the benefits we are getting, and then how we are deploying into the productions. This is what we are going to see today. Okay, today I'll cover like what are the reasons we have to choose this, and then why we should not use this. Like what cases we have to use this .NET Aspire. Okay, so first of all, I'll tell you what is .NET. Like a .NET is like a unified platform which you can build any kind of applications, basically like a cloud, web, a desktop, mobile, any kind of applications in the .NET itself. Like if you know C Sharp, you can build any kind of application, and then that one you can build it in any tools, like basically in Visual Studio, Rider, or many tools are available, and then you can build these things in the any operating system like a Windows or Linux or Macs. And then there is set of many tools are also available, okay, which you can tools, and you get packages like a predefined community support, and then many other things also available. You can use it, this stuffs also in the your .NET applications, okay. And let's see. Okay, when you developed any application, mobile or web application, what are the things basically we need? Observability. We like after நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம பேசிக்காக என்ன பார்ப்போம், அந்த அப்ளிகேஷனை மானிட்டர் பண்ணுறது. ஓகே, வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ், ஆர் நியூ இஷ்யூஸ் கம்மிங், அந்த மாதிரி பார்ப்போம் இல்லையா. அந்த என்ன ரெசிலியன்ட் இன் கேஸ் வந்து எனி ஃபெயிலியர் ஹேப்பன்ஸ், இட் ஷுட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி get up and then start running automatically. And then scalability, like basic it should automatically scale and then scale down based on the user needs, and then we are based like to cost cutting. And then manageability, from the developer point of view, we are like everybody is developer, so எப்படி நம்ம இந்த அப்ளிகேஷனை மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுமே இருக்கு, ஓகேங்களா. ஸோ .NET 9 என்ன நமக்கு நிறைய ஃபீஸபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ புதுசாக, லைக் testing fix for logs, and then many new features they have added into the .NET. But still it is not easy to build a big application, right? It will be a bit of complex, and then where to start, we don't know where to எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது, எங்க முடிக்கிறது, and then எந்த கைண்ட் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், எதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி சாய்ஸஸ்லாம் நம்ம ஸ்டக் ஆகிடும். ஓகே, இதை யூஸ் பண்ணலாமா, ஓகே, வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ், லைக் இஃப் நான் இன்கேஸ் வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட், இது யூஸ் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட், இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஓகே, இஃப் இன்கேஸ் ரெக்கமெண்டட் பார்த்து இருந்துச்சுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எல்ஸ் லைக் எது இருக்கு, எப்படி அதை யூஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கும் இல்லையா. இதெல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஸோ திஸ் திங்ஸ் we will cover the same stuffs in this session, okay. ஸோ பேசிக்காக .NET ஆஸ்பயர்னா என்ன அப்படின்னா, லைக் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் ப்ரொவைடட் பை மைக்ரோசாஃப்ட். Okay, you can build any cloud native applications, like
end of the day nowadays நம்ம என்ன பண்றோம் mostly we'll push our application after deployment we'll push into some AWS or Azure எங்கேயாவது ஒரு cloudல நம்ம push பண்ணி வச்சிருவோம். This is the maximum thing that we do. Okay, after deployment there will be SRE or else some supporting team they will take care of like any new issues comes this stuff. So பேசிக்கா .NET ஆஸ்பயர் நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா observability and then a production ready and distributed application. If you are in case building a distributed application or monolithic, it gives a many functionality to you. We'll see one by one what are the things it provides. Okay, what does that means? And then எக்ஸாக்டா இது என்ன மீன் பண்ண வருது and then யார் இது யூஸ் பண்ணணும் and then நாம existing application in case you have existing application are you going to create a new application, should I use it or not? This we'll see one by one. And then there is a demo given by Microsoft which is like a e-shop. They have built the same stuff on top of the .NET Aspire, which this also we can see. What is this la நம்ம like ஒரு சிம்பிள் வெப்சைட் which is built on a Blazor and then it has a data source. இன்கேஸ் நீங்க ஒரு புது அப்ளிகேஷன் பண்றீங்க, வெப் அப்ளிகேஷன் பண்றீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வில் கிரியேட் ஒன் Blazor ஆர் MVC ஆர் React எனி கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்றோம். கிரியேட் பண்ணிட்டு we will have some JSON for a ஃபிக்ஸ்டு டேட்டா. அந்த டேட்டாலேருந்து நம்ம ஜஸ்ட் புல் பண்ணி நம்ம இருக்கிற டேட்டாவை ஒரு ஸ்டாட்டிக் டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு காட்டுவோம். திஸ் இஸ் த திங் வி டூ. நெக்ஸ்ட்டு தான் நம்ம வந்து க்ளவுடுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ க்ளவுட் சர்வீசஸ் கம்ஸ். ஓகே, இப்போ ஃப்ரண்ட் எண்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. நவ் ஐ நீட் அ பேக் எண்ட். இப்போ பேக் எண்டில் நமக்கு என்ன இருக்கும்? ஓகே, கேட்லாக், ஆர்டர், பேஸ்கெட், பேமெண்ட் அண்ட் தென் ஐடென்டிட்டி. இது எல்லாமே வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்ல இருக்க வேண்டியது. ஸோ வில் ஹேவ் several APIs for this stuffs. And then we will have the database also to interact with. Like in case I'm adding one item into the cart, so where I could should you put those items into the Postgres. So ஒரு database SQL or not SQL இங்கே ஒரு databaseல நம்ம சிம்பிளா ஆட் பண்ணி வைப்போம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் என்னோட அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கும்? லைக் எண்ட் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் லைக் ஐ வில் ஹாவ் அ கிளைண்ட்ஸ். எனக்கு ஒரு மொபைல் ஆப் இருக்கும், ஒரு வெப் ஆப் இருக்கும். நவடேஸ் எவ்ரிபடி இஸ் ஹேவிங் mobile and then web applications. And then in the web application will interact with multiple APIs like identity API, catalog API, order API, basket API. இந்த மாதிரி ஏபிஐஸ் கூட அது இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த ஏபிஐஸ் எல்லாமே வந்து PostgreSQL ஆர்எல்ஸ் ரெடிஸ் ஏதோ ஒரு டேட்டாபேஸில் இருக்க டேட்டாஸை ஃபிச் பண்ணி தான் நமக்கு கொடுக்கும். ஆர்எல்ஸ் இட்ஸ் பேசிக்கலி டஸ் த CRUD ஆப்ரேஷன்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே. ஓகே, தென் ஹெல்ப். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ஒர்க்லோட்ஸ் எல்லாமே பண்ணியாச்சு, நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸை பண்ணியாச்சு. ஸோ ஹவு இட் க்ரோஸ் இன் கேஸ் டுடே ஐ ஹேவ் ஒன்லி 10 யூசர்ஸ். இப்போ இந்த 10 யூசர்ஸ்க்கு இது சப்போர்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இட் மீன் இன் 30 செகண்ட்ஸ் 1000 யூசர்ஸ் ஆர் கமிங். அதாவது அடுத்த 10 நிமிஷத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு 1000 யூசர்ஸ் வராங்கன்னா ஹவு வி கேன் ஹேண்டில் இட்? ஷுட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்கேல் ஆர் திஸ் ஸ்டப்ஸ் ஆல்சோ வி கேன் ஹேண்டில் இட் இன் தி ஆஸ்பயர் இட் செல்ஃப். ஓகே, இட் பேசிக்கலி கிவ்ஸ் அ set of predefined or already அவங்க பண்ண like what every application will have. Every applications will have the orchestrations, Kubernetes, Docker, pods, and then we'll put our application into the containers and then it will spin up and then spin up. This stuff, same stuff தான் நம்ம எல்லா அப்ளிகேஷன்லையும் பண்ணுறோம். பட் லைக் என்ன பண்ணுவோம்னா the same template we will use it and then நம்ம சேம் கோட்ஸை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அந்த யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ அதுக்கு பதிலாக they will give it as a template. எல்லாமே அவங்க ஒரு ப்ரீ டிஃபைன்ட் பேக்கேஜா கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இட் வில் இம்ப்ரூவ் த டெவலப்பர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. தே கேன் மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி ரைட்டிங் த கோட் இட் செல்ஃப். ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன் வாட் இஸ் இட். ஓகே, வாட் இஸ் ஸ்மார்ட் டிஃபால்ட் அண்ட் தென் how does it is happens. Okay, smart defaults அப்படின்னா என்னன்னா they given a one project with the default stuffs like a extension class which will give the observability, resilience and then it checks code. It automatically adds these things into your applications instead of நம்ம போயிட்டு ஒரு class or ஒரு class create பண்ணி what are the things we need and then ஆர் வி டன் ப்ராப்பர்லி, இதை நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோமா, இல்லை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணலையா. ஓகே, அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே தே ஹவ் கிவன் அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணி நமக்கு டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துறாங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் எனேபிள் இட் ஆர் டிசேபிள் இட். நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன் பை ஒன் சி அப்சர்வபிலிட்டி. லைக் we are writing logs as a developer. We write a logs. After that we don't care about it. Every day we write n number of logs, like when API is got a hit or when API is returning something. For everything we'll have a metrics and traces. Okay,
what we do, we'll have a logs, and the logs on the some dashboard like a Grafana or Prometheus. We'll configure all the stuffs, and then the Grafana graph like it will show like this API is it this many times, this is running, this is the logs for those stuffs. And then in Azure App Insights also நம்ம traces இருக்கும். So okay, this is happening in the production, this is not happening in the testing environment. அதெல்லாமே நம்ம பார்க்கறதுக்கு. So those stuffs they have already given it as here. So open telemetry, they have configured it, and then with the metrics, with the traces, they have configured it for you. Okay. So in case you need to export these logs to somewhere else like Azure App Insights or anywhere like OLTPs or else Grafana somewhere, you can configure the same stuffs here also. They have they've given this predefined template, so you just want to enable or disable it. That நம்ம பண்ணிக்கலாம். So resilience. So like any cases like HTTP trigger is getting failed. So in the cases நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் ஷுட் கெட் அப் அண்ட் தென் ரிட்ரை த சேம் ஸ்டப்ஸ் ரைட். ஸோ அதுவுமே அவங்க தே ஹவ் கிவன் இட் ஆஸ் அ டிஃபால்ட். யூ டோன்ட் நீட் டு கோ அண்ட் தென் கான்ஃபிகர் திஸ் கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல். தே வில் கிவன். அண்ட் ஹெல்த் செக்ஸ், த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஹெல்த் செக். லைக் சம்டைம்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும்னா டாக்கர் பாட கிராஷ் ஆகிடும். நமக்கு தெரியாது ஓகே இட் இஸ் காட் கிராஷ்ட் ஆர் வாட் ஹேப்பன், வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ், இட் இஸ் ஹெல்தி ஆர் நாட் ஹெல்தி, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், it is the CPU usage is above 90 and then it is not functioning properly. These stuffs எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுக்கு ஹெல்த் செக் KPIs they have given it. ஸோ லைக் பேசிக்கலி ஸ்மார்ட் டிஃபால்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு I'll show. This is basic start application ஓகேங்களா. நான் இப்போ தான் க்ரியேட் பண்ணேன். I did not modify anything. லைக் .NET ஆஸ்பயர் திஸ் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் சாம்பிள் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வரும் பேசிக்காக. இந்த டெம்ப்ளேட்ஸில் you will have ஒரு API service and then app host and then a service default and then a web app. This is front end application, this is back end, this is orchestrator. We will talk about the orchestrator later, okay? And then a service default. This is what we are talking about now. Okay. If you go inside, add a service defaults. It will automatically configure the open telemetry. It will automatically add the health checks API. It will automatically add this resilient. Okay. இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே பண்ணும். You don't need to do anything. If you see inside it, it will show like open telemetry, traces, everything will be getting added based on the environments and then what are like a basic stuffs எல்லாமே அவங்க பண்ணி கொடுத்துறாங்க நமக்கு. What are our focus? Writing a front end code and then back end code. In case you have many distributed application, you can write all the application and then start uh, deploying and then making the business values. Delivering the business value. அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா. ஸோ இதை வந்து எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்காக நமக்கு ஏபிஐ சர்வீஸ் இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஓகேங்களா. இது வந்து நம்மளோட வெப் ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன். இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன் வைல் பில்டிங் இட் செல்ஃப் நம்ம வந்து இந்த சர்வீசஸ் ஓகே எனக்கு வந்து இது எல்லாமே தேவை. லைக் ஓப்பன் டெலிமெட்ரி, எனக்கு வந்து ஹெல்த் செக், இது எல்லாமே வந்து இந்த ஏபிஐயில் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் தேவ் கிவன் இட் ஆஸ் அ நியூ எக்ஸ்டர்னல் ப்ராஜெக்ட். நம்ம இதை அப்படியே அப்பெண்ட் பண்ணி நம்ம இந்த சர்வீஸ்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு ரைட் ஆல் த ஸ்டப்ஸ் ஹியர் இட் செல்ஃப். தேவ் கிவன் இட் ஆஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாஸ். இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாஸ் யூ கேன் யூஸ் இட். இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா. இதுதான் ஜஸ்ட் டிஃபால்ட்ஸ். தே ஆர் கிவிங் it as a default. So let's move the next one, developer dashboard. Okay, what is exactly developer dashboard? Okay, நம்மளோட அப்ளிகேஷனை நம்ம ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா what are the things after we do? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு நம்ம ட்ரேசஸை செக் பண்ணுறது, மெட்ரிக்ஸை செக் பண்ணுறது, நம்ம ஏபிஐஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறது, இந்த விஷயத்த எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ இன்கேஸ் ஐம் காலிங் திஸ் ஏபிஐ, அது எந்த சர்வீசஸை கால் பண்ணுது, கேட்ச் ப்ராப்பராக ஆகுதா, ஓகே வாட் ஆர் த ட்ரேசஸ், பேசிக் ட்ரேசஸ் எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. இப்போ ஃப்ரண்ட் எண்டில் நான் ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பட்டனோட ஆக்ஷன் ஏபிஐ கால் பண்ணுறது, அந்த ஏபிஐ டேட்டா பேஸில் டேட்டாவை இன்செர்ட் பண்ணுறதான்னு நம்ம செக் பண்ணுறது. இந்த விஷயத்த எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேனுவலாக பண்ணுவோம். இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐல் run my application. You see, it will give the default dashboard which is up and running of this many projects. Okay, basically this is நம்மளோட front end project. This is
backend project, and then it will give the health state as well. Okay, just leave up with this one, and then these are like running in the local system itself, and then few projects running in the container, which is like this one. I've okay. Uh, I have this Docker desktop, so it shows like what are the running containers currently, and then using it here. Okay, so in the developer dashboard, la Basica, it will show what are the applications are running under this distributed system, and then it will have the console basically. So I can go to the web front end. So it started and running. So if I go and hit this endpoint, which has this, and then I'm clicking on weather, it shows some data. Okay, if I go here console front end, you can see, right? So இப்போ இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have a logs, what is happening. So இது என்ன பண்ணுது, டேட்டாபேஸை கால் பண்ணுது. ஓகே, வெதர் ஏபிஐ கால் பண்ணியிருக்கு வித் திஸ் ஒன், அந்த என்ன டேட்டா வந்தோடனே இட் இஸ் அப்டேட்டிங் தஸ் டேட்டாஸ் as well. ஓகே, இந்த கன்சோலும் நமக்கு கிடைக்கும் based on the project. You can choose any projects, and then this is basically structured logs. So if I click this one, it will show what are the things are running here. Just if you want, here also you have a filter, API servers or front end, and then in the service, and then like a lifetime of this one, all other parameter which needs to be shown. The same like Azure App Insights, same in make traces basically. So when I called this one weather API, this is the weather API. So from the web front end, it called a browser link basically. So it is like a catch. Uh, it is calling the Reddish for updating the data, and then it is getting the slash web this one. So in the API call, data is coming from the API service from the get endpoint, this endpoint, and then it is putting into the databases with this proper graph. In case logs are available, you can see it will come to the logs as well. Okay, and then it traces. What are the traces happening, which we talked about now, and then a metrics, basic metrics. Okay, web front end. பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்காக it will show the graph. Okay, one metric came, active request. Okay, duration of it, what is happening when I call this API, how long our durations, everything like when I get called, and then the basic metrics also will be shown here. Okay, this is developer dashboard. So instead of pushing into that like a testing or a protection and then seeing these metrics, you can see it in the local itself. It is up and running in local, and then it will show in the local itself. So developer, this is the basic developer dashboard. We talked about structure, metrics, distributed traces, and then distributed traces like my application, like both of few applications running separately, and then I have a catch which is running in the Docker container. So it will collect all the traces, and then it's showing in the dashboard as. If you see, this is front end, and then the both application web API and this one, this is interacting with data as well. So dependencies. So how we can integrate it? We will have this one. Okay, app host basically. நமக்கு இந்த ஆப் ஹோஸ்ட் வரும் இல்லையா, நம்ம அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே இது டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யூ கேன் ஆர்கெஸ்ட்ரேட் ஆல் யுவர் அப்ளிகேஷன்ஸ். லைக் பேசிக்காக இது என்னோட ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன், திஸ் இஸ் என் பேக் எண்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுறது நமக்கு இங்கே தான் பண்ணுவோம். ஸோ that's what orchestration is basically. So orchestration is like how Kubernetes done doing the same stuff it does, but it is not replacing the Kubernetes, but it is like kind of orchestrated to run your all application in the locally, and then you can push the same stuff into the Kubernetes, which will handle the our applications. Okay, so basically app host projects which is having here. Okay, in that our app host we have a web front end which will call the API service and then a catch. So in the render project, so we will bind it with this project. So if you see, I have a Reddish cache, and then this one you can leave it as of now. Postgres server, a databases, and then we have a, you can take
API service, which is backend, and then this API service, and then web front end project. In this project, see API stuffs. I'm injecting with a reference and wait for this one. Wait for to start. So it will inject this service with this one. So I can have multiple projects, and then I can have a reference here. Okay. So I'll show here. Before orchestrating what we do, we will set the multiple startup projects, and it will have a start without, and then a start this stuffs, and then we will already we will have in the VS Code we will say components, and then a configuration. In this configuration you can run multiple projects are like that. But after .NET Specifier, you just add your projects, and then what are the reference needs to be handled there, and here you can configure in the orchestrator itself. So it will have a distributed application. In this builder you can have these things. So after running your application, what will show, it will show your what are the running application. It will take up, and then it will start running your application. If you see, API service is also running, web front end also running, and multiple URL. So you can click, and then you can go, and then to the things with here. So if I go here, so API projects are run ஆயிட்டு இருக்கு. My front end is running here. If I click here, my front end is coming. Okay. இந்த இது we are not running எதுவுமே நம்ம மேனுவலாக ஒன் பை ஒன்னாக enable பண்ணல. ஸோ we can added into the app host, and then we are starting the app host project. அந்த ப்ராஜெக்ட் மற்ற ப்ராஜெக்ட்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்காக அப் அண்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ I have a healthy API. So it says healthy, app is healthy. Okay. Same we can do for backend as well. If you see, it will show the healthy. Oh, sorry. So this is orchestrator. So இப்போ என்கிட்ட கேட்ச் இருக்கு, ரெடிஸ் கேட்ச். ஸோ திஸ் இஸ் ரெடிஸ் கேட்ச் பேசிக்கலி. இதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹவு இட் இஸ் ரன்னிங், இட் இஸ் நாட் ரன்னிங் அட் லோக்கலி. ஸோ இன்ஸ்டன்ட் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக ஸோ யூ நீட் டு டோன்ட் நீட் டு கான்ஃபிகர் எனி திங். ஜஸ்ட் யூ கேன் அப் அண்ட் ரன் எனி டாக்கர் ஆர் எல்ஸ் அ பாட்மேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் புல் த இமேஜ் ஃப்ரம் தி சோர்ஸ், அண்ட் தென் இட் வில் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் ரன்னிங். யூ டோன்ட் நீட் டு டூ எனி திங். ஜஸ்ட் அதுவே ஆப் .NET ஆஸ்பயரே உங்களுக்காக புல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த கனெக்ஷன் லிங்க்கை உங்களுக்காக உள்ள ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி டூ திஸ் ஸ்டப்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். யூ டோன்ட் நீட் டு டூ எனிதிங். ஸோ இஃப் யூ சி Docker orchestrator support, it will automatically add the service default and then a app host projects for you. In case if you have a like existing project already, நான் ஒரு .NET API create பண்ணேன், எனக்கு backend project வேணும்னா you can do this things. You don't need to like worry about it. இந்த existing projectல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். So service discovery. ஸோ வாட் இஸ் சர்வீஸ் டிஸ்கவரி? பிஃபோர் சர்வீஸ் டிஸ்கவரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, லைக் வி வில் ஸ்டார்ட் த மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ். வி நோ எந்த பொருள் இது ரன் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த போர்ட் நம்பரை ஆல்ரெடி இங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணிவிட்டு, ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் இட் அண்ட் தென் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டார்ட் அண்ட் ரன்னிங். இப்போ நம்ம அது பண்ண போகிறோம் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட். வாட் எவர் த பேசிக் நேம், எனக்கு பிடிச்ச நேமை நான் ஜஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருவேன். ஓகே, ஏபிஐ சர்வீஸ், பேக் எண்ட் சர்வீஸ், அண்ட் தென் திஸ் இஸ் ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஸோ அந்த ஏபிஐ சர்வீஸை இங்கே பாஸ் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இங்கே நம்மளோட ஃப்ரண்ட் எண்ட் ப்ராஜெக்ட்டில் பேசிக்காக நான் HTTP கிளைண்ட்டை கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது இந்த ஏபிஐ சர்வீஸுங்கிற நேமை மட்டும் நான் இன்ஜெக்ட் பண்ண போதும். HTTPS ஆர் போத் எனி திங், அண்ட் தென் இந்த நேமை நான் இன்ஜெக்ட் பண்ணேன்னா இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பைண்ட் தட் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஹியர். ஓகே, if you see, there are still connection strings are there, magic strings are there, but you don't need to worry about it. It will automatically taken care by Aspire. So if you see here, we have a both URLs which is automatically handled. See, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, sorry, I'll show the detail, new detail. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, we have all the connection strings here. Okay, API service, HTTP client, local also. Okay, இந்த சர்வீஸ் தான் அது பேசிக்காக. இந்த ஹோஸ்ட்டு 5537 இங்கே இருக்குது. பட் இட் டஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி, யூ டோன்ட் நீட் டு டூ தட் மேனுவல் ஒர்க். இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக்கன் கேர். ஸோ
service discovery தான் இப்ப பார்த்தோம். integrations. So what about the integrations? எனக்கு எல்லா packages like I'm gonna use Redis, SQL, Postgres or Cosmos DB. இந்த பேக்கேஜஸ்ல எனக்கு அவைலபிள் இருக்குமா? ஆர் எல்ஸ் லைக் பேக்கேஜ் டிபெண்டன்சிஸ்ல எனக்கு இஷ்யூஸ் வருமானா? நோ ப்ராப்ளம். லைக் இஃப் யூ கோ பேக் ஹியர் அண்ட் நீங்கள் சர்வீஸ் ஹோஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா we have a aspire.hosting.reddish radish. So same like you can go here add and .NET Aspire package. So it will show it as n number of package that supports Aspire. Okay, you don't need to worry. ஓகே. இவங்களா நீங்க எல்லா லைக் மோஸ்ட்லி காஸ்மோஸ் டிபி, கீ வேலட், like it's supposed to Mongo and then AWS also well. Okay, all the AWS services which you can use it here. And then the integration. This is where we're talking about the Postgres. Okay. If I go here, I need to use the Postgres DB. You don't need to go and then pull some Docker image for Postgres and then like adding. Instead of doing those manual works, நீங்க என்ன பண்ண போறோம்னா add a Postgres and then with the pg admin. This is simple. This is a name that I gave simply. Okay. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பேசிக்கா it automatically pulls your image from the Docker registry and then it will start and up and running. ஓகே. நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை பேசிக்கா. ஸோ யூ கேன் ஆட் இன்கேஸ் அந்த ஏபிஐஸ் அது வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வேணும் அப்படின்னா பேசிக்கா ஸோ யூ கேன் ஆட் தட் ரெஃபரன்ஸ் ஹியர். In case it should wait for to start this one, you can do that with the wait for. It has other abilities as well. Okay, if you see here, okay, we'll see. Okay, leave it as of now. It goes with the pg admin. It will, if you see the container here, Postgres container, it will automatically takes up and running. நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. We have a pg admin as well which is running in this ports. Okay, okay, leave this, come back here. See, automatically it pulls and then start the port man with this the client integrations. So நம்ம clients are எப்படி integrate பண்ணுவோம்னா just add a radish and then output catch and then you can give the same name which is given here, the catch same name and then here should be the same name, so it will append the same connection strings here. Okay, configure the service with the retries and then corresponding to health checks, logging and telemetry. And then the deployment. Okay, comes to the deployment. Okay, where I should host this? This is the biggest question. So how can I host it? This will be a difficult part or something. Okay, same. It what do we do? Basic. We have a container registry, so you can use that, or else there is IAWS services as well available, so you can use that also. And then it gives a multiple options. Okay. We need Azure Dev CLI, which is like a is a DB we used to say. With this and then a Visual Studio, you can deploy your application into the Azure or somewhere. Okay, if you see the same Azure app post and then publish, it will take some time and then it will start deploying it automatically, which I have done before. I'll show the same stuff. So if you go here, right click and then publish. That I already published it. That's why I've shown a video. If you see, this is already published in the development environment. So if you need a new environment, you can create a new environment and then you can push also. So I had posted the same stuff in the Central India in my Visual Studio subscriptions, and it is trying to fetch the detail from there. So give me a minute. Okay, I'll show the same thing here.
So it will be like this. It will show like a Azure Container Apps for .NET Aspire. So if you start it will automatically deploy into your Azure container and it will show like this. Which exactly got the same. So it will show the same stuff like this. Like என்னோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஒரு சர்வீஸில் ஹோஸ்ட் ஆகிடுச்சு கேட்ச்க்கு ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் ஸோ கண்டெய்னர் என்விரான்மெண்ட்ஸ் வில் பி ஹேண்டில் ஹியர் கண்டெய்னர் ரிஜிஸ்ட்ரி நமக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கு என்டிட்டி லாக் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வேர் வி சி த லாக்ஸ் ஸோ நமக்கு சர்வீசஸ்க்கு ஏபிஐ சர்வீஸ் ஃப்ரண்ட் end. If you click on here, oh wait, this is backend. I'll show here. See, நமக்கு app container இதா இருக்கு. So if you see here, we have a dashboard. Basically, this is fetched from the backend. So I'll show. If you go here, mm, home, I'll show container registry. A front end. If I see here .NET Aspire dashboard will be available. If you open it and you can see the application URL, other stuffs which is configured automatically. We have not done. And then see this three application is running and then it is the endpoints and then the logs. If you see you wanna see logs, which catch logs you want or API service logs and then a traces which we recently clicked on this one 7.1 we clicked API service basically web front end and API. If you go and view, it will show like this is a dash catch and then a get endpoint, get a slash weather forecast and then a catch. So it this beautiful graph and then you can see the metrics as well here. What happened? The same whatever we see in the local, the same data we have in the production. We are not doing any extra things here. Just the same things we are doing. Okay, the same application running in the container. So if you see, oh my god, okay, we'll talk about the cloud ready stack. Basically this is for a cloud application. I want to build a cloud native application. So instead of நீங்க வந்து service discovery deployment இத பத்தி எல்லாம் worry பண்ணாம just you can start building application and start giving the business values, deliver the business values. So orchestrate and container everything. Okay, நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பேசிக்கா வில் give see that will have a basic template. They have given the template. Just you have to download a .NET 9 and then Aspire workload in that one and then start building the applications. Okay, and then it gives easy to build. And then we need another tool Azure Developer CLI that also you can download and install it in your any machines. And then easy to deploy. You can right click and then deploy the same. We can, if in case I don't want to deploy from the Visual Studio, I want to do the same stuff in the Azure CI/CD or DevOps pipeline or a GitHub Actions. That also we can do simply. Like basically you can build it and starter projects that we have seen demo. Okay, this is like another thing. In case I don't want to you go out of Microsoft stack it for a front end like a React I want, or so you want to build an Angular application or you want to build a Vue application, Vue.js application. You can do anything. Like it's not restricted to Microsoft platform. You can add your React or else like Angular or else Vue, Next.js, any kind of Astro, any kind of application with this one and started deploying it. You don't need to worry about it basically. So if you see here, this is how you have to add a npm app which is Angular or React, then give the path with a reference of API, and then the port is like what port exactly needs to be inserted here, and then the external HTTP endpoints, and then publish as a Docker file. So it will up and run in that Docker. So if I go protections,
And these are the basic resources which you can use for a learning or the proper documentation or a samples, or else you can engage with the team as well. And I'll come to the conclusion. That's what I have for today. And I'll show like how my Azure is actually looking. Okay, if I go, this is like if you deploy it, you can get these many services like different containers, and then a one way front end, and then one identity platform, and then one container registry, and then log analytics spaces. The same whatever logs you have, you can see the same stuffs here as we do. Okay, so since this is my distributed application, I'll show the another thing which is having this. I did not build. This is built by Microsoft. Okay, eShop, which is having many microservices, I can say. I mean distributed systems like I have a different API for orders, and then I have different for order processing, I have different for identity. I have these many services basically. So if you see, I can add a different projects, and then where I should give the identity, my identity endpoint to what platform, and then like where I can put my references. What we do, like basically after deploying into different containers, like we will configure the IP addresses, we will configure the endpoints, and then we will configure the things, right? That everything we can done it here itself. Like I have many APIs, many things, and with it comes with health check, and then with the environment as well. So I have a multiple APIs which is running this one, and then I have Rabbit MQs, Postgres databases, and then catalog, which is containing different database. Okay, this is Postgres, and then I have added a catalog database, identity, order, webhook. If I up and run, you can see we have these many things like catalog APIs, front end, back end, like many projects we have. We have different containers for our databases. We have many Postgres stuffs, Postgres databases, and still it is up and running everything. So on single click on single click, it runs all the application instead of going to set start multiple projects, configuring, and up and running. This is like if you are building a basic application, you can do. If you are building a complex microservices or micro distributed application, you can use the same for this one. So this is my web app. If I go here, see, I can look this. So this data is generated by AI. So I can see. So leave this one. See, it is connected with a Bob. So I connected, and then if I go add any shopping cart item applications, so it got we added here. And then if I wanna do item, and then a checkout, these are default values. Okay, static application, and leave it. So your card is empty. It says okay for things. If I go here, traces or else resources, which will see here. If you see this checkout API, when I click on 3 times, it this is the exact trace when we are looking at the log analytics space. The same view we will get it. So what is happening when I click on this one? It goes to the basket API Reddish, and then it is comes with Postgres and checking it, and then orders. So which is shows like what is exactly happening here. So complete trace in case we need a structured data. Here it shows like what is happening, which project it called, where it is doing it. So it shows like a post items. It shows like what is happening. I posted data in the Postgres, and then a Reddish for a catch, and then it is shows, and then like what are the timeline also, like
when it started, how many milliseconds it took, and then what are the endpoints it took. Even that also it shows. Okay. So if you see the resources, it will show the state, what are the things are running, what is not running. நம்ம பேசிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டாக்கர் அப் பண்ணிட்டு ஓகே வி வில் கோ அண்ட் செக் த என் பாயிண்ட். இந்த அந்த என் பாயிண்ட்டை ஹிட் பண்ணி ஓகே திஸ் இஸ் ரன்னிங் ஆர் எல்ஸ் வில் ரைட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் கேசஸ். ஓகே திஸ் இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங், இது ரன் ஆகுது ஆகலையா, இது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. சேம் ஸ்டஃப் ஹியர். ஓகே. So if we come to here, நம்ம பேசிக்காக இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் கான்ஃபிகரிங் இன்டு த அஜூர் ஆர் சம்வேர் மேக்கிங் இட் as a complex, we'll have hope app host which will help you to do all these things. இதுதான் பேசிக்காக நம்ம இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் லைக் வேஸ்டிங் most of our time in a configuring thing, we can do the stuffs here. That's what the .NET Aspire does for us. Okay. And finally, thank you for the opportunity as well. Hi, Sugash, are you there? Yeah, Yeah, okay. I'll stop yeah, this. okay, yeah, yeah, sure. Yeah, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் லோகேஷ். ஸோ செஷன் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு அந்த டெமோ எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ Thank you. தேங்க்ஸ் லோகேஷ். ஸோ செகண்ட் செஷன் வந்துட்டு லைவ்ல நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ பிஃபோர் என் செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ லோக்கி செஷனில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஆர் அவர் வந்துட்டு நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணணும்னா, இதுதான் வந்துட்டு அவரோட ட்விட்டர் ஹேண்டில் லோகேஷ் பழனி 30 அண்ட் இதுதான் அவரோட லிங்க்டின் ஹேண்டில். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் அவங்க கூட கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லை ஃபாலோ பண்ணணும்னா வந்துட்டு யூ கேன் ரீச் அவுட். ஸோ இதான் உங்களோட சோஷியல் ஹேண்டில்ஸ். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபர்தராக வந்துட்டு இந்த லைவ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. ஸோ நாங்கள் எப்போவுமே கமெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அண்ட் ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நாங்கள் ஆக்டிவ் வந்துட்டு வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். Yeah. ஸோ இன்னைக்கு என்னோட செஷன் வந்துட்டு கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் GitHub Copilot. ஸோ நம்ம கோபைலட்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் வந்துட்டு GitHub Copilotனா என்ன, அது வந்துட்டு ஃப்ரீயா இல்லை அது ப்ரைஸிங் ஏதாச்சும், அப்புறம் வந்துட்டு அது எப்படி வந்துட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் யூஸ் பண்ண முடியும், விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் நம்ம வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டெமோ மாதிரி தான் போகும். ஸோ நீட்டாக ஸ்லைட்ஸ் அவ்வளோக்கா இல்லை. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னோட ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ என்னோட பேர் வந்துட்டு சுஹாஸ். ஸோ நான் வந்துட்டு சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் வந்துட்டு ஐம் ஆல்சோ மைக்ரோசாஃப்ட் MVP ஃபார் தி பாஸ்ட் 4 years. அண்ட் இதுதான் என்னோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ், ட்விட்டர் அண்ட் லிங்க்டின். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபாலோ பண்ணணும்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ நத்திங் மச். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு கோபைலட் அண்ட் ப்ரைஸிங் என்னன்னு பார்ப்போம். அண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு GitHub Copilot என்னன்னு. ஸோ பேசிக்காக இட் இஸ் வந்துட்டு என்ன சொல்லணும்னா வந்துட்டு உங்களோட கோடிங் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இட் இஸ் அன் ஏஐ கோடிங் ஃப்ரெண்ட். ஸோ லட்சே நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்டக் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ஏதாச்சும் ஒர்க்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் சீனியர் கிட்ட கேட்போம், இல்லை வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்போம், இது எப்பரா பண்ணுறது, இது வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டக் ஆகி நிற்கிறப்போ எதர் நம்ம ஸ்டாக் ஒர்க்கில் போவோம், அங்கேயும் போய் ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கலன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போய் கேட்போம், ஆர் நம்ம கொலீக்ஸ் கிட்ட போய் கேட்போம். ஸோ இட்ஸ் தி சேம் ஆஸ் இட் இஸ். ஸோ GitHub Copilot பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ஸ்டுடியோக்குள்ளேயே ஒரு விஷுவல் ஸ்டுடியோ போட்டுலேயே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த கோட் புரியல, இல்லை இந்த கோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஸோ இல்லாட்டி இந்த கோடில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் பக் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்குற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு GitHub Copilot கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ பேசிக்காக இட்ஸ் அன் ஏஐ ப்ரோக்ராமிங் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் வந்துட்டு நீங்கள் GitHub Copilot கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு வெறும் கோடிங் மட்டும்தானா, கோடிங் போக வந்துட்டு நம்ம வேறு ஏதாச்சும் கேட்க முடியுமானா, ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு GitHub Copilot வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கோடிங் ரிலேட்டட் ஆர் வந்துட்டு உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்துட்டு கேட்க முடியும். ஸோ பேசிக்காக ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அப்பார்ட் ஃப்ரம் கோடிங் ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும், அப்பார்ட் ஃப்ரம் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா வந்துட்டு GitHub Copilot வந்துட்டு இட் ஒன்ட் கிவ் யூ ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ GitHub Copilot மெயின்லி வந்துட்டு
உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் உங்கள் கோடிங்கில் ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ்லாம் வந்துட்டு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்காக இட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் அ டெக்னிக்கல் கோடிங் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஸ்மால் இன்ட்ராக்ஷன் அபவுட் கிட்டப் கோபைலட். ஸோ ப்ரைஸிங் வைஸ் பார்த்தோன்னா வந்துட்டு லைக் ஷோ இது. ஸோ ப்ரைஸிங் வைஸ் பார்த்தோன்னா நம்மகிட்ட 3 ப்ரைஸிங்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஃப்ரீ, டீம் அண்ட் என்டர்பிரைஸ். ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு இந்த கோபைலட்டே வந்துட்டு பெய்டாக தான் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு யூ கேன் நாட் யூஸ் இட் இஃப் யூ டோன்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு இட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் வந்துட்டு வீக் பேக் ஸோ சத்யா நட்டெல்லா அனௌன்ஸ் காட்டினோம் இந்த மாதிரி GitHub Copilot இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் திஸ் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் அண்ட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ. ஸோ பேசிக்கலாக வந்துட்டு இஃப் யூ ஹேவ் அ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் GitHub அக்கௌண்ட்னா வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு GitHub Copilot யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் தேர் ஆர் சம் லிமிடேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு லெட்ஸே இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ண முடியும், இவ்வளோ மினிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், ஒரு இவ்வளோ கம்ப்ளீஷன் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரீக்கு. ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் அதே பெய்டு போனீங்கன்னா தேர் ஒன்ட் பி மச் லிமிடேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஃப்ரீ டயர் நான் சொன்னது. ஸோ முன்னாடி வந்துட்டு இது இல்லை. ஸோ வீக் பேக் தான் வந்துட்டு இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ GitHub Copilot ஃபார் VS Code அண்ட் யூஸ் GitHub Copilot ஃபார் ஃப்ரீ விஷுவல் ஸ்டுடியோஸ். அந்த மாதிரி 2 ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 ஆர்டிகல்ஸ் லிங்க் வந்துட்டு நான் கமெண்ட்டில் போடுறேன். ஸோ இந்த ஆர்டிகல் கோத்ரூ பண்ணிங்கனாலே வந்துட்டு இது எப்படி வந்துட்டு ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நீங்கள் சைன் இன் பண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் சைன் இன் பண்ணாலே வந்துட்டு யூஸ். ஸோ அதே பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்ன லிமிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு ஃப்ரீ எப்போயுமே வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸோட தான் வரும். எப்பவுமே பெய்டு வந்துட்டு வில் கெட் மோர் என்னன்னா அதில் எந்த லிமிடேஷன்ஸ் இருக்காது, நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸோ இதான் ப்ரைசிங் பிளான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீ, டீம் அண்ட் என்டர்பிரைஸ். ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் GitHub Copilot எங்கே வேணும் எங்கே வேணும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு GitHub கோட் ஸ்பேஸ், GitHub ஆக்ஷன்ஸ், GitHub பேக்கேஜஸ், கோட் ரிவ்யூஸில் கூட வந்துட்டு இப்போ Copilot யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கோட் ரிவ்யூஸ், புல் ரிக்வெஸ்ட், ஸோ நிறைய இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் GitHub Copilot வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம வந்துட்டு இந்த செஷனில் என்ன கவர் பண்ண போகிறோம்னா விஷுவல் ஸ்டுடியோவும் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்லையும் நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் எங்கே வேணால் வந்துட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய இடத்துல வந்துட்டு யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் GitHub Copilot. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நான் சொல்ல வரேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி திங்ஸ்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் GitHub Copilot வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் AI ப்ரோக்ராம் விச் ஸோ பேசிக்கலி இட் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் விச் கேன் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு எந்த ப்ராசஸ்லையும் வந்துட்டு இட் கேன் ஹெல்ப் ஆக்சுவலி. ஸோ எந்த கோடிங் ஸ்டேஜ்லையுமே வந்துட்டு இட் கேன் ஹெல்ப் யூ. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ப்ரைஸிங். ஸோ இஃப் நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக ட்ரை பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ஏன்னா ஃப்ரீ டயர் போயிட்டு கிவ் இட் அ ட்ரை. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும். ஸோ நாம் இப்போ வந்துட்டு ப்ரைஸிங் பார்த்துறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோ தான். ஸோ நம்ம வந்துட்டு எப்படி GitHub Copilot இருக்குது, எப்படி வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ GitHub Copilot செட்டப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் விஷுவல் ஸ்டுடியோ வந்துட்டு 2022 வெர்ஷன் வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கனாவே வந்துட்டு இந்த GitHub Copilot ஐகான் வந்துட்டு உங்களால் பார்க்க முடியும் அந்த டாப் ரைட் கார்னர். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இது இப்போ கிளிக் பண்ணாலே வந்துட்டு சைன்இன் கேட்கும். சைன்இன் பண்ணோன்னே வந்துட்டு யூ கெட் அ விண்டோ சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு விண்டோ வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ இதான் வந்துட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லேண்டிங் பேஜ் ஆஃப் GitHub Copilot. ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் சொல்யூஷன். ஸோ இப்போ லோகேஷ் பேசினார்ல, ஸோ ஷாப் சொல்யூஷன். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த ஷாப் சொல்யூஷன் வந்துட்டு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் நிறைய செட் ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஒருத்தர் ஒரு நியூ டீம்மேட் வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்க்குறாங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஐடியா கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு கோட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா GitHub Copilot உள்ளே இருக்குது, விஷுவல் ஸ்டுடியோக்குள்ளேயே இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு எங்கேயுமே வெளியே போக வேண்டாம். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் வந்துட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் சாட் விண்டோ கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு எனக்கு இந்த கோட் வந்துட்டு புரியல. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஜஸ்ட் நான் இப்படி செலக்ட் பண்ணி இந்த GitHub Copilot போட்டு ஹேஷ் போட்டேன்னா வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு எந்த ஃபைல் செலக்ட் பண்ண முடியும், அப்புறம் அந்த ஃபைல் அந்த லைன் செலக்ட் பண்ண முடியும், சொல்யூஷன், வேறு எந்த ஃபைல்ஸ் வேணாலும் ஓப்பனாக இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எதுனாலும் செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் இப்போ இந்த இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு 98 to 110 ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கோட் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம டைப் பண்ணோம்னா வந்துட்டு என்னென்னா GitHub Copilot வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஆன்சர்ஸ் தரும். ஸோ இந்த கோடு வந்துட்டு பிரேக் டவுன் பண்ணி இந்த லைன் வந்துட்டு இது பண்ணுது, இந்த லைன் வந்துட்டு இது பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஸோ அது வந்துட்டு பிரேக் டவுன் பண்ணி வந்துட்டு நமக்கு சொல்லுது அந்த மெத்தட் எதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நீட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வந்துட்டு தரும்.
ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ரெஃபரன்சஸ்மே கொடுக்கும். ஸோ அது இன்னொரு மெயினான அட்வான்டேஜ். ஸோ என்ன ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நீங்கள் சாட் ஜிபிடி போயிட்டு கோட் பேஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் தருவீங்க. அவர் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்குது, விஷுவல் ஸ்டுடியோக்குள்ளேயே இருக்குது. விச் கிவ்ஸ் மோர் ப்ரிசைஸ் ஆன்சர்ஸ் தரும். இது வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக கோட் கன்ஃபியூஷன்ஸுமே தரும். நீங்கள் அப்படியே ஏதாச்சும் டைப் பண்ணுறீங்க, அந்த சிஎஸ்பியில் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு கோட் கன்ஃபியூஷன்ஸுமே தரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரே கலரில் இங்கே வருது பார்த்தீங்களா. ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் அது கோட் கன்ஃபியூஷன்ஸுமே வந்துட்டு தரும். நிறைய நிறைய இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்குது, கோட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் தரும். பட் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரிசைஸாக இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு கிட்ட மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட் வில் டூ குட் கோட் கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு மெயினான அட்வான்டேஜ். அப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு மெயினாக இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா, கிட்டப் கோப்பை கிட்ட இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்குற மாதிரி கேட்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு முதல்ல இங்கிலீஷில் கேட்டேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் இதையே செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இது கொடுத்துட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்குற மாதிரியே எனக்கு இந்த கோடு புரியல, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறியா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் தமிழில் வந்துட்டு நான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ எனக்கு இந்த கோட் புரியல, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறியா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்துட்டு இப்போ தமிழில் வந்துட்டு ப்ராம்ஸ் வருது. அது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓவர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்துட்டு தமிழில் வந்துட்டு ப்ராம்ஸ் வருது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நீங்கள் தமிழ் கூட பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு கோபைலட் வந்துட்டு இட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் ஆல்சோ ஆர் எனி அதர் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ். ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் தான் கேட்கணும்னு இல்லை. நீங்கள் தமிழில் பேசுகிற மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு இந்த கோட் புரியல, இல்லை இந்த கோடில் பக் இருக்கா, இல்லை இந்த மெத்தடில் வந்துட்டு யூனிட் டெஸ்ட் எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் எது வேணால் வந்துட்டு போடலாம். ஸோ அதுதான் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நான் கிட்ட கோபைலட் பார்க்குறேன். ஸோ நீங்கள் எதுனாலும் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ கேஷுவலாக கேட்க முடியுமோ அவ்வளோ கேஷுவலாக வந்துட்டு நீங்கள் பேசிக்கலாம் கிட்ட கோபைலட் கிட்ட. ஸோ அதுவுமே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அட்வான்டேஜ். அப்புறம் அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு போனோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரைட் யூனிட் டெஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் இங்கே போயிட்டு நம்ம வேறு ஏதாச்சும் கிளைண்ட் சர்வீசஸ் சம் ரெபாசிட்டரி, ஸோ நான் சும்மா ஏதோ ஒரு ரேண்டமாக ஒரு ஃபைலுக்கு போகிறேன். ஸோ இங்கே போயிட்டு வந்துட்டு நான் இப்படி செலக்ட் பண்ணி கூட கிட்டப் கோபைலட் போயிட்டு நம்ம வந்து ஹேஷ் கொடுத்தோன்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட் யூனிட் டெஸ்ட் ஃபார் திஸ் மெத்தட் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம தரலாம். ஸோ அப்படி கொடுத்தோன்னா வந்துட்டு எப்படி யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாம்பிள் மெத்தட் வந்துட்டு ஒன்று தருது. ஸோ இதை நம்ம பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம எழுதிக்கலாம். அப்புறம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தமிழில் கூட கேட்டுக்கலாம், இந்த மெத்தடுக்கு யூனிட் டெஸ்ட் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டால் அதுக்கு தேவையான வந்துட்டு இது தரும். ஈவன் நான் ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ணேன்னா ஸோ பேசிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவியூ மாதிரி நமக்கு ஒன்று வரும். ஸோ வந்துட்டு நம்ம அதை செலக்ட் நம்ம வந்துட்டு அது அக்செப்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு கொடுத்துருச்சு, நீங்கள் வந்துட்டு மேனுவலாக வந்துட்டு காப்பி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி மேனுவலாக போய் பண்ணணும் இல்லை. கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இன்சர்ட் நியூ ஃபைல். அதை கிளிக் பண்ணனா என்னாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் போய் மேனுவலாக ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அப்புறம் வந்துட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுற நீங்கள் ஜஸ்ட் இன்சர்ட் நியூ ஃபைல் கொடுத்தாலே வந்துட்டு இது வந்துட்டு வந்துடும். அண்ட் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ண வேணா, நான் ப்ரிவியூ மட்டும் பார்க்கணும்னா ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரிவியூ சைஸ் இங்கே காமிக்கும். ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கிட்டப் கோபைலட். ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் என்ன வேணால் கேட்கலாம், வாட் எவர் ரிலேட்டட் டு யுவர் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஆர் ரேண்டம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். டெக்னிக்கலாக வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பண்ணணும் எப்படி பெட்டராக இருக்கும், இல்லை இந்த மெத்தடை ஏசிங்கான என்ன அட்வான்டேஜ், இல்லை ஏசிங்க் ஆகலைன்னா சிங்க்ரனஸாக இருந்தாலும் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன கொஸ்டின்ஸ் ஆனாலும் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ரேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஒன் அட்வான்டேஜ் இன் கிட்டப் கோபைலட். அப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரி ரைட் யூனிட் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். அப்புறம் ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. GPT-4 அந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. ஈவன் நீங்கள் மாடல்ஸ் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இந்த டாப் பாட்டமில் வரும். அது வந்துட்டு இனி நான் அப்டேட் பண்ணாதனால வரல. பட் ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் தி லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் கோபைலட்னா வந்துட்டு நீங்கள் மாடல்ஸ் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த GPT-4 அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சேட் மாடல்ஸ் கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் பார்த்தோம். ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் பண்ணோன்னா வந்துட்டு ஓகே
let me ஓகே நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் நான் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன். நியூ விண்டோ வேண்டாம், ஓப்பன் ஃபோல்டர் டவுன்லோட் ஷாப் நேம். ஓகே இங்கேயுமே வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு அந்த பேஸ்கெட் ஏபிஐ எல்லாமே வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு எல்லாமே பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி சிஎஸ் எல்லாமே வந்துட்டு என்னால் பார்க்க முடியும். ஸோ சம்மா வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் நாட் வந்துட்டு நான் இப்போ சிஷார்ப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன், நீங்கள் வந்துட்டு ஆங்குலர் கோட் கூட ஓப்பன் பண்ணலாம், ஐ மீன் ஃப்ரண்ட் ஹேண்டு. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் கோடுக்கு வந்துட்டு வில் கோ ஃபார் இந்த மாதிரி யூசர் ஸ்டுடியோ கோட் ஆர் சம் அதர் எடிட்டர்ஸ். பேக் எண்டு வந்துட்டு வில் கோ ஃபார் ஐடி இந்த மாதிரி யூசர் ஸ்டுடியோ ஆர் ஜாவா நெக்லிப்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம போவோம். ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு ஸோ இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு நான் ஷாப்பே வந்துட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணி இங்கே மேலே கிட்டப் இருக்கும். ஸோ கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோபைலட் இது வந்துடும். ஸோ சேம் தான், நீங்கள் அதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கேட்டுக்கலாம். ஹேஷ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு கோட் பேஸ் எடிட்டர் ஃபைலு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கமாண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த கமாண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு கேட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் தி கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்கெட் ஐட்டம் இந்த ஃபைல் ஓப்பன் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு அது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணுது. ஸோ அதே மாதிரி ஐ திங்க் தமிழ் ஆல்சோ கேட்டால் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன். நான் இது டைப் பண்ணதில் யூஸ் பண்ணலாம். சேம் எப்படி ஸோ கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதே மாதிரி தமிழ் வந்துட்டு ப்ராம்ப்ட் தருது. சேம் பிஹேவியர் தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து சி# தான் கிடையாது. எனி அது கோட், ஈவன் பைத்தான், ஜாவா, வியூ, ஆங்குலர், ரியாக்ட், எனிதிங். ஸோ இது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் லைக் சி# தான் யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது. எனி லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் வந்துட்டு வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ ஒரு விஎஸ் கோடில் நீங்கள் கிட்ட கோபைலட் இருந்தால் நீங்கள் போய் ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அஸ் தி டைம் கோஸ் ஆன் என்ன ஆகுனா வந்துட்டு அந்த கோபைலட் வந்துட்டு கிவ்ஸ் யூ குட் சஜஷன்ஸ், குட் கோட் கம்ப்ளீஷன்ஸ் தரும். ப்ளஸ் வந்துட்டு அது வந்துட்டு அந்த கோட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான யூனிட் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராப்பராக வந்துட்டு தரும். ஸோ இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். பட் அஸ் ஏ டைம் கோஸ் ஆன் என்ன ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நம்ம கோட் அடிக்காமல் அதுவே வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் தி கோர்ஸ் கொடுத்துருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும். ஸோ நான் வந்துட்டு அதை ஃபீல் பண்ணேன். பட் அதை வந்துட்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணணும். ஏன் சொல்கிறேன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம என்டையராக டிபெண்ட் ஆக முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு அப்படியே கொடுக்குற கோடை காப்பி பேஸ்ட் பண்ண முடியாது கரெக்டாக. அது என்ன கோட் வேணால் தரலாம், நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதான் வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, யூ ஆர் தி பைலட் ஃபார் யுவர் கோ பைலட். நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் தான் வந்துட்டு அந்த ட்ரிவன் பண்ணுறது. நீங்கள் வந்துட்டு சும்மா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒர்க் ஆகலை, இல்லை ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் ஒர்க் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி புஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ அந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ எப்போயும் கோபைலட் வந்துட்டு இட் கேன் கிவ் யூ சஜஷன்ஸ். நீங்கள் தான் வந்துட்டு மெயினாக அதை எடுத்து நீங்கள் ரீஃபேக்டர் பண்ணுறது, இல்லை உங்களுக்கு ஏற்ற லாஜிக் மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணணும். ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கணும், யூ ஆர் தி பைலட். ஸோ நீங்கள் தான் வந்துட்டு ட்ரிவன் பண்ணணும். ஈவன் கோபைலட் சஜஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அதை ரீஃபேக்டர் பண்ணி எவ்வளோ வந்துட்டு எஃபிஷியண்ட்டாக வந்துட்டு உங்களால் தர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அது நீங்கள் தான் பண்ணணும். ஸோ அதை எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. என்டையர்லி வந்துட்டு நம்ம கோபைலட் டிபெண்ட் ஆகணும்னும் கிடையாது. ஸோ வச்சு இந்த கிட்ட கோஆப்ரேட் இருக்குது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி ஆகணும் கிடையாது. ஸோ ஏதாச்சும் சின்ன டவுட்ஸில் எங்கேயும் ஸ்டக் ஆகிட்டீங்க, இல்லை இந்த கோட் புரியல, இல்லை யூனிட் டெஸ்ட் எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப டிபெண்டாகவும் இருக்க வேண்டாம் கோஆப்ரேட் மாதிரி. ஸோ ஐ திங்க் என்னோட செஷன் அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் வந்துட்டு காமிச்சேன். ஸோ இதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கிட்ட கோஆப்ரேட்டில் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ. நீங்கள் வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ நிறைய என்டர்பிரைஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு எல்லாமே பெய்டாக இருந்துச்சு, நிறைய பேர்னால யூஸ் பண்ண முடியல. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரீ. நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ணி கிவ் இட் அ ட்ரை. கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த அந்த இது புரியும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதோட பவர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக புரியும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ கிவ் இட் அ ட்ரை. ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ல போடுங்க. கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு ரீச் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு பிளாக்ஸ் எழுதுவேன் devsource.comல. நீங்கள் இஃப் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ ரைட் அபவுட் இந்த மாதிரி social.net ஆங்குலர் பற்றி எழுதுவேன். இஃப் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன்
check out this blog. அதே சொன்ன மாதிரி இதான் என்னோட ஹேண்டில், லிங்க்டின் ஹேண்டில் சுஹாஸ் பரமேஸ்வரா. ஸோ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதான் வந்துட்டு என்னோட ஹேண்டில், லிங்க்டின் ஹேண்டில். நீங்கள் ஏதாச்சும் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்துட்டு என்னோட ட்விட்டர் ஹேண்டில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இதில் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதான் வந்துட்டு என்னோட ட்விட்டர் ஹேண்டில். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும், இல்லை இஃப் யூ வாண்ட் எனி கைடன்ஸ் ரிலேட்டட் டு டாட் நெட் ஆஃபீஸ் ஸ்டுடியோ நீங்கள் வந்துட்டு ரீச் அவுட் பண்ணலாம். And just one more small announcement. Yeah, I think yeah, இப்போ யாராச்சும் வந்துட்டு மீட்டப் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா வந்துட்டு meetup.comல எம்எஸ் டெவ் கீக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பேஜ் இருக்கும். ஸோ இந்த பேஜ் போனீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஜாயின் கொடுத்துக்கலாம். ஜாயின் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் ஏதாச்சும் ஈவெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ ஐ திங்க் அவ்வளோதான். ஸோ தேங்க்ஸ், எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஜாயின் பண்ணதுக்கு. ஐ நோ இது வந்துட்டு ஒரு ஹாலிடே வீக்கெண்ட், எல்லா நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ் அந்த மாதிரி ஹாலிடேஸ் இருப்பீங்க. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மைக்ரோசாஃப்ட் கீக்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு லொக்கேஷன். ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு அண்ட் பீயிங் ஸ்பீக்கர். ஸோ தேங்க்ஸ் லொக்கேஷன் அண்ட் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ஜாயின் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ.